Hello students, I welcome you all to today's class. ఈరోజు మనము ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ ప్రోస్ 1 ఫస్ట్ లెసన్ హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్, అవివేక నిర్ణయాలు నివారించడం ఎలా, లేకపోతే సరైన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలి అనే దానిపై డాక్టర్ బర్ట్రాన్ రసెల్ ఇచ్చినటువంటి అభిప్రాయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. So students, today we are about to look into how to avoid foolish opinions, how to take proper decisions in the life, which was written by Dr. Bertrand Russell. And before we go into the lesson, now let us look at the author or about the writer. So Dr. Bertrand Russell was born in 1872 and died in the year 1970. He was born in United Kingdom. He was a British philosopher, logician, a writer, a public intellectual, and a Nobel laureate. And then if you look at, he was an advocate for reason and humanism. అతను లాయరే కాదు, మరియు మనుషులకు మంచి అనేటువంటి ఒక మానవత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. So he was the defender of freedom of speech and freedom of thought. వాక్ స్వేచ్ఛను మరియు ఆలోచన స్వేచ్ఛను అందరికి అందించాలనేటువంటి సదుద్దేశంతో వాటిని డిఫెండ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ బర్ట్రాన్ రసెల్. హీ వాజ్ ది ఆథర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. సో ఇవి రెండు బుక్స్, ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అనేటువంటివి తను రాసినటువంటి బుక్స్. సో రసెల్ గివ్స్ us tips on how to avoid foolish opinions. అంటే తప్పుడు నిర్ణయాలని ఎలా నివారించాలి, అవివేక నిర్ణయాల్ని ఎలా నివారించాలి, లేకపోతే మరియు సరైన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలనే దానిపై మనకి కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇక్కడ బర్ట్రాన్ రసెల్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్ రివీల్స్ ఇంటెన్స్ హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్. సో అది మన యొక్క సరైనటువంటి నిర్ణయాలను ఎలా తీసుకోవాలనే దానిపై తనకున్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ని అది రివీల్ చేస్తుంది అనమాట. Now we go into the summary. The summary basically deals upon 6 aspects, 6 different opinions that are expressed by Dr. Bertrand Russell. So in that, అంటే 6 నిర్ణయాల్ని బర్ట్రాండ్ రసెల్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. సో 6 నిర్ణయాలు ఏంటి, ఎలా తన ఒపీనియన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు అనే దానికి ఇప్పుడు ఈ లెసన్లో మనం తెలుసుకుందాం. సో అదే హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్. బిఫోర్ వి గో ఇన్ టు ద లెసన్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్ ఆన్ ద ఛానల్ అండ్ పాస్ ఆన్ టు సో మెనీ ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్కి, ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మన సమ్మరీలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ది అబ్జర్వేషన్. సో పరిశీలన అంటాం తెలుగులో. So first one is observation of the self or self-observation. So the self-observation, self means we do within our own self. So make it by yourself. So we have to make the self-observation by ourselves. So ఈ self-observation లో మనకి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ని డాక్టర్ బర్ట్రాండ్ రసెల్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో the first one, Aristotle. So Aristotle had an assumption. ఓకే, అంటే అజ్యూమ్ చేశాడు అనమాట. సో ఉమెన్ హ్యావ్ ఫ్యూవర్ టీత్ దాన్ మెన్, అంటే మేల్ కంటే ఫీమేల్లో తక్కువ టీత్ ఉంటాయి, లెస్ టీత్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి తను అజ్యూమ్ చేశాడు. బట్ హీ నెవర్ ఆస్క్డ్ హిస్ వైఫ్. సో దో హీ న్యూ దట్ ద ఉమెన్ హ్యావ్ ఫ్యూవర్ టీత్ దాన్ మెన్, బట్ హీ నెవర్ ఆస్క్డ్ హిస్ వైఫ్ సో టు జస్ట్ ఓపెన్ ద మౌత్. హీ మైట్ హ్యావ్ జస్ట్ కౌంటెడ్ ఇట్, just making his wife to open the mouth, but he never did it. So in that way, so he couldn't get the assumption of that particular thing. And then the second one is about hedgehogs. Hedgehogs are a kind of the insects, a kind of animals, eat black beetles. Black beetle is a insect. So people, they believed that hedgehogs eat black beetles, but there was no exact proof for it. అంటే హెడ్జిహాగ్స్ అనేది బ్లాక్ బీటిల్స్ తింటాయి అనేటువంటిది ఒక థింగ్ అనమాట. అంటే పీపుల్ అనుకునేవాళ్ళు, కానీ ఎవరికి కూడా ఒక ప్రూఫ్ అనేది లేదు.
So here he talks about two things. When you assume something, అంటే ఏదైనా మనం అనుకున్నట్లయితే that may be correct, may not be correct, but you can just think of it. But when I am supposed to write a written document, if I am writing a book, నేను ఒక పుస్తకం రాయాలనుకుంటే మాత్రం వీటిని పర్ఫెక్ట్గా నేను స్టడీ చేసిన తర్వాతనే బుక్ రాయాలన్నమాట. నేను ఎలా పడితే అలా బుక్ రాయాలని. సో అజంప్షన్ డిఫరెంట్, నెక్స్ట్ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ కానీ బుక్ కానీ డిఫరెంట్ అనమాట. సో మనం ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి ప్రూఫ్తో చేయాలి అనేటువంటిది డాక్టర్ బర్ట్రాండ్ రసెల్ యొక్క నిర్ణయం అనమాట. సో అది మనకి డాక్టర్ బర్ట్రాండ్ రసెల్ ఈ ఫస్ట్ పాయింట్లో చెప్పాలనుకున్నాడు. Now, if you just look at the second opinion, you see, if you get angry due to somebody's opinion, be on your guard. So whenever you get angry, so be on your guard to just look at the opinion of the other. పక్క వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ చూసేటప్పుడు, పక్క వాళ్ళ నిర్ణయాలు చూసినప్పుడు మనకు కొన్నిసార్లు కోపం రావడం సహజం. సో దాన్ని అభిప్రాయాన్ని బట్టి మన యొక్క కోపాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. 2 and 2 are 5. If someone says 2 and 2 are 5, so we know already 2 and 2 is 4, 2 and 2 make 4. But if anyone says it is 5, then you have to know that particular aspect. మనకి 2 and 2 4 2 2 4 అనేటువంటి తెలిసి ఉండాలి. లేకపోతే మనం కూడా పక్క వాళ్ళలాగా 2 and 2 5 అని అంటాం అనమాట. సో ఏదైనా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిసినప్పుడు దెన్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ అవర్ గార్డ్. సో దట్ ఐస్లాండ్ ఈజ్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్. ఐస్లాండ్ అనేది ఇక్కడ పైన ఉంటుంది. సో అది ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉంటుంది అనేటువంటి చెప్పినప్పుడు కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్, యూ ఫీల్ పిటీ రాదర్ దాన్ యాంగర్. ఇఫ్ సమ్మన్ సేస్ ద ఇర్రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో యూ షుడ్ బీ pitying that particular person. You have to pity that person rather than getting anger. Maybe because of their innocence they are able to tell you in such a way. సో వాళ్ళ యొక్క ఇన్నోసెన్స్ వల్ల వాళ్ళు అలా చెప్పవచ్చు. సో వాళ్ళని పిటీ చేయాలి తప్ప వాళ్ళ మీద కోపడడం వల్ల ఏమీ రాదనమాట. నెక్స్ట్, ద థర్డ్ పాయింట్ హియర్ ఇస్ టు బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ హెల్డ్ ఇన్ సోషల్ సర్కిల్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్. సో సోషల్ సర్కిల్స్లో ఉండేటువంటి ఒపీనియన్స్, సమాజంలో ఉండేటువంటి ఒపీనియన్స్ మన నుంచి భిన్నంగా ఉన్నాయా లేకపోతే మనకు సరిపోలేటట్టు ఉన్నాయా అనేటువంటిది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, సో దెన్ యూ గో టు డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు నో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ, I have to ask the other political party. Then I will know all the negative aspects of it. సో మనము ఎప్పుడైనా పొలిటికల్ పార్టీస్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మన పార్టీ వాళ్ళని కాకుండా పక్క పార్టీ వాళ్ళని అడిగితే మన గురించి నెగిటివ్స్ అవన్నీ కూడా మనకు చాలా బాగా చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, whenever you want to know your negative points and whenever you want to exactly correct yourself, సీక్ అవుట్ పీపుల్ విత్ హూమ్ యూ డిసగ్రీ. ఎవరైతే నీకు వ్యతిరేకంగా ఉంటారో వాళ్ళని అడిగితే నీలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్స్ అన్ని కూడా మ్యాక్సిమం వాళ్ళు బయటకు తీసుకొచ్చేస్తారు. సో దస్ యూ కెన్ జస్ట్ నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, నో అబౌట్ యువర్ నెగటివ్ పాయింట్స్, ఓకే, ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ సీకింగ్ అవుట్ విత్ ద పీపుల్ విత్ హూమ్ యూ డిసగ్రీ. నెక్స్ట్, ది ఫోర్త్ పాయింట్, అవేర్ ఆఫ్ ఫారెన్ కస్టమ్స్, నో బెనిఫిషియల్ ఎఫెక్ట్. సో మనము బయట దేశాల యొక్క ఆచార వ్యవహారాల గురించి తెలుసుకోవడం వలన మనకు అంతగా ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది తప్ప నిజంగా అది మన జీవితానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనకు పెద్దగా తెలియదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాట్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ కస్టమ్స్ బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీ బెనిఫిట్ ఆర్ ఎనీ యూస్, ద రైటర్ టేక్స్ అబౌట్ మంచూస్ అండ్ ద చైనీస్. So when Manchus conquered these particular Chinese, they used to wear pigtails, and Chinese they used to have a small feet. And then once they conquered, the Manchus conquered the Chinese started wearing the pigtails, and the Manchus they started adopting having small feet and all those things. So they had an exchange of the customs. సో మంచూస్ అనే వాళ్ళు చైనీస్ని
ఆక్రమించుకున్నప్పుడు, ఆక్యుపై చేసినప్పుడు, సో మంచూస్ పిక్టేల్స్ ఉండేవి, చైనీస్కి స్మాల్ ఫీట్ ఉండేవి అనమాట. సో దాని తర్వాత కస్టమ్స్ రెండు కూడా ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయాయి. సో దాని తర్వాత సో చైనీస్ కంటిన్యూ టు వేర్ పిక్టేల్స్ అంటే 1911. ఓకే, సో ఎప్పటివరకు అయితే మంచూస్ డొమినియన్ అనేది చైనీస్ మీద ఉందో 1911 వరకు, అప్పటి వరకు కూడా ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ అనేది కొనసాగింది. ఆఫ్టర్ 1911 ద చైనీస్ అగైన్ స్టార్టెడ్ అడాప్టింగ్ దేర్ ఓన్ కస్టమ్స్ అండ్ హ్యావింగ్ స్మాల్ ఫిట్ అండ్ దే గేవ్ అప్ ఆల్ ద పిక్టేల్స్. So this is what the writer speaks about the aware of being foreign customs which has no beneficial effect. An argument with a person having a different bias, a person who has a different thought, so that you will know what are the different thoughts of the other person. మనకంటే వైవిధ్యంగా డిఫరెంట్గా ఆలోచించే యొక్క పర్సన్స్ యొక్క స్థితిగతులు తెలుసుకోవడం వల్ల, వాళ్ళ ఆలోచనలు తెలుసుకోవడం వల్ల మనం కూడా ఆ విధంగా ఆలోచించవచ్చు. సో అయితే ఇక్కడ రైటర్ మనకి ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ అండ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అబౌట్ ద సేమ్ టాపిక్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. సో హియర్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ హ్యాస్ ఫౌండ్ అబౌట్ రైల్వేస్, machinery, steamboats and all those things. So here Mahatma Gandhi says that so we have to undo all this industrial revolution because the people in the villages, the people in India, they were losing jobs. But whereas when it goes to Western countries, people they like the advantages of the modern techniques. Mahatma Gandhi industrial revolution ఏదైతే ఉందో అది రైల్వేస్, మషినరీ, స్టీమ్ బోట్స్ అవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. దాన్ని తీసుకోకూడదు మనము, ఎందుకంటే మన దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ జీవనోపాధి కోల్పోతున్నామని చెప్పారు. కానీ ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో, బయట దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అది చాలా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, మోడర్న్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో, సో దాన్ని అడాప్ట్ చేయడం వల్ల తప్పేం లేదు అన్నారు అనమాట. సో హియర్ వీ కీప్ గెటింగ్ ద డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్. So whenever we keep some debate with the people, so we'll try to know about that concept. So next, if you go, so realizing the possible reasonableness of a hypothetical opponent. అంటే ఒక వ్యక్తిని ఊహించుకొని ఊహాజనిత ప్రత్యర్థి యొక్క సంభావ్య సహేతికను గ్రహించడం అనమాట. అంటే ఈ రీజనబుల్నెస్ అనేది మనం ఒక పర్సన్ని, అపోనెంట్ని ఊహించుకొని చేసుకోవడం వల్ల, అంటే ఒక పర్సన్ ఎలా ఆలోచించగలుగుతాడు డిఫరెంట్ కోణాల్లో అనేది కూడా మనము చూడొచ్చు అనమాట. యూ కెన్ థింక్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ టాపిక్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ వన్ మోర్ వే ఆఫ్ అవాయిడింగ్ ద ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జడ్జింగ్ సంథింగ్, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జంపింగ్ ఇన్ టు కంక్లూజన్, we have to just think before it and then go ahead with that. So that is what we have to understand in this 5th point. And the 6th one is be very wary of opinions that flatter your self-esteem. అంటే మన ఆత్మగౌరవాన్ని మెప్పించే అభిప్రాయాలలో వైవిధ్యంగా ఉండడం, డిఫరెంట్గా ఉండడం అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనకి 2 థాట్స్ని రైటర్ అనే వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. వన్ ఈజ్ ద థాట్ ఆఫ్ ద మెన్ అండ్ ద థాట్ ఆఫ్ ఉమెన్. అయితే మెన్ ఏమంటారు అంటే, సో మెన్ థింక్ మోస్ట్ పోయట్స్ అండ్ మెన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆర్ మేల్. ఓకే, సైంటిస్ట్ ప్లస్ చాలా మంది పోయిట్స్ మేల్ అనేటువంటిది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద మేల్ ఒపీనియన్, మెన్ థింకింగ్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద థింకింగ్, దట్ ఈస్ ద థింకింగ్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్, యూ కెన్ సీ మోస్ట్ మెన్ ఆర్ ఆల్సో క్రిమినల్స్. సో ఉమెన్ ఏమని జడ్జ్ చేశారు, చాలా మంది మెన్ క్రిమినల్స్ కూడా ఉన్నారు దాంట్లో అనేటువంటిది వాళ్ళ ఒపీనియన్ అనమాట. మీన్స్ సో యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ వే ఆఫ్ గెటింగ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. So people keep thinking the different thoughts of the same coin. So you try to get the things from the people. So now finally the writer ends, everything has its own merits and demerits. So the writer wants to say everything in this world has got its own merits and demerits. So what we have to do is we have to lessen the demerits and try to promote the merits. So understand them and proceed in the life. So understand what are the demerits and merits of it. Try to lessen the demerits and then try to promote or increase the merits. ప్రతి దాంట్లో కూడా మంచి చెడు రెండు ఉన్నాయి. సో చెడుని తగ్గిస్తూ మంచిని పెంచుతూ
జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, అదే సరైన దారిలో నడుస్తుంది జీవితం అనేటువంటిది ఇక్కడ రైటర్ బర్ట్రాండ్ రసెల్ మనకి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. సో ఫ్రెండ్స్, యూ హ్యావ్ వాచ్డ్ దిస్ వీడియో, సో ప్లీజ్ subscribe to my channel, like, share and comment on my channel. See you in the next video. సో దయచేసి నా ఛానల్ అందరికీ ప్రమోట్ చేయండి. ఇంటర్మీడియట్ లెసన్స్ ఇంకా ఎక్కువ మందికి అందుతాయి. సో ఎస్పెషల్గా ఈ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అదంతా కూడా ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న స్టూడెంట్స్. సో స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఎక్కువ మందికి అందేలా ప్రమోట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.